from მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა ეს has this დებულება არის საკმაოდ გავრცელებული და გამოყენებული საქართველოში. Is that right? ანუ ეს მგონია და სწორია? In a way, it's so obvious that our practice should be based on evidence that it's difficult to know why we even need to have the phrase. გარკვეულწოდი ისეთი აშკარა ჩვენი პრაქტიკა უნდა ეფუძნებოდეს გარკვეულწოდებულებას, რომ ჩნდება გასწრო, რომ რატო გვიძება საერთოდ ესეთი ეს დებულება ამის ასე თქვა ამას საუბარს. რომ შეიძლება ესეთი პრაქტიკები რომელიც მტკიცებულებს არ ეფუძნება. Because there is a practice often in Georgia is not based. Not just Georgia. Yeah. Yeah, so this could be explained by the experience because when you work, the evidence does not support it. So that's why you skip this evidence list because this could be explained by Experience. Yes, yeah. And as we saw earlier, thank you, as we saw earlier, there are 4 different kinds of knowledges that the practitioners have to bring together, have to integrate to make for good practice. დიდი მადლობა მართალი ჯანდაბით და როგორც გითხარით აი ეს 4 სხვადასხვა ტიპის ცოდნა რომელიც ასრულებს ძალიან ხშირად აუცილებელიც რომ ეს 4 ერთად მოიქცეთ რომ ასე ვთქვათ მივიღოთ გადაწყვეტილება როგორ უნდა მოიქცეთ მასთან დაკავშირებით. So evidence-based practice suggests in the left that there is evidence and that we must use this as practitioners in our practice. ნახე როგორც ხედავთ ეს ვიზუალურად გამოსახული მარცხენა მხარეს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა ამბობს ნუ გულისხმობს იმას რომ არსებობს რაღაც მტკიცებულება პირველ რიგში რომელზეც უნდა დავაფუძნოთ ჩვენ პრაქტიკაში. Are there any problems with that idea? რამე პრობლემა თუ ხედავთ ამ იდეასთან დაკავშირებით? ამის მტკიცებულებას პრაქტიკას ეხება. The evidence itself has to be based on practice. So the evidence may not be. The evidence might not be there. It might not be researched. The evidence might not be there. Yeah. Sometimes the specifics of the context makes you violate. Yes. მტკიცებულებები რას ნიშნავს ეს ტერმინოლოგია? What is evidence? This is synonymous. What does it mean? How can we? What is it? Absolutely. All of these things, absolutely correct. ძალიან სწორი შენიშვნები იყო ყველაფერთან. I think for me, when I was a practitioner, one of the most difficult elements of evidence was what did I do with that in my everyday work? There may be evidence from a large study, but what did it actually mean for me when I was in a room with Mr. and Mrs. Smith, working with them? ჩემთვის მაგალითად პირადად ძალიან რთული იყო ეს კითხვაზე გამოხმაურება, რომ აი რა არის მტკიცებულება, მაგალითად ძალიან დიდ რაიმე კვლევაში, რომელიც რაღაც შედეგს და რაღაცას გვეუბნება, რომ ეს ასია. ეს ერთია, მაგრამ როცა მე ოთახში ვარ მისტერ ან მისის სმითთან, რა არის იმ შემთხვევაში ჩემი მტკიცებულება, ეს ხო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა. ამის გაგება. Mr. and Mrs. Smithishvili. Smithishvili. So, what's been happening more recently is the notion that we need to derive evidence as well from practice. და ბოლო წლებში რაც ახლა ტენდენცია არის ის, რომ თვითონ ეს მტკიცებულება საიდანაც უნდა მოვიდეს და ეს მტკიცებულება მოდის პრაქტიკიდან. I want to stress that these are not exclusive. We need both. But before, it was almost all top-down from evidence to practice. And now practitioners are asserting themselves and saying we also need to get evidence from practice.
მის თქმით რომ ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს და უფრო მეტიც ანუ უკვე მანამდე რომ მიჩნეოდა რომ უფრო ეს მარცხენა მხარე იყო გაფრთხილი ანუ ჯერ მტკიცებულება და მე პრაქტიკა მაგრამ დღეს უფრო და უფრო მეტად არის საუბარი იმაზე რომ ეს მტკიცებულებას უნდა საიდანაც მოვიდეს და როგორც წესი ის ერთმანეთს პრაქტიკას. And as on my personal biography, as I mentioned, as I've moved more into being a professional researcher, I've had to remind myself what it was like as a practitioner in terms of using formal research. And ჩემ წელი გამოცდილებით ახლა რაც უფრო გადავედი რაც უფრო მეტად გადავედი პროფესიონალურ კვლევაში, უფრო და უფრო ხშირად ჩემ თავს ვახსენებ როგორი იყო ჩემი საქმიანობა, მაშინ როცა მე იყო პრაქტიკოსი მუშაკი, სოციალური მუშაკი. So I asked you what were the problems about deriving practice, from applying evidence to practice. What problems do you see in terms of the bottom-up deriving evidence from practice? მე ხოთ კითხეთ რა პრობლემები შეიძლება ყოფილიყო აი პირველ ზემოდან ქვემოთ რო არის ამ მიდგომასთან ანუ მტკიცებულებები და პრაქტიკა, მაგრამ ახლა მეორეს რაც შეეხება ან პრაქტიკაზე ნაკუთვნილ მტკიცებულება, ან ქვემოდან ზემოთ მიტკიცებულება, აი ამ შემთხვევაში რა პრობლემები შეიძლება იყოს? Ну, აქ ახალგაზრდა მტკვარობდა, რომ განსხვავებული პრაქტიკები, აი თუნდაც რეგიონების მიმართ, ვერ იძლევა განზოგადოების გენერალიზაციის საშუალებას. Generalization. Yeah, it's hard. Are there difficulties? The practice itself can be wrong. პრაქტიკა თვითონ შეიძლება იყოს არასწორი. Ani indukția da deducția prosperă. Შეიძლება ერთეული შემთხვევა არის პრაქტიკა და მისი განზოგადება თუ მოხდა, რა თქმა უნდა, არის მაგრამ So the practices in different regions, right? In the context of the region. So how do you move from one Yeah. to the other? So thank you. And there are a number of difficulties, challenges, but one of the main ones relates to the argo of my discussion before the break about what claims might you make if the evidence comes from practice, and how might we generalize to other practices. ეს საკითხი ეხება პრინციპში დისკუსიას, რომელიც მე დაიწყოს ფონდაში შენებამდე, რომ რა განცხადებას გავაკეთებ ჩვენ ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ანუ პრაქტიკას როცა ეხება ეს მტკიცებულება, რა საბოლოო ჯამში რა შედეგზე აქვს საუბარი, რა მტკიცებულებებს რა განსხვავებას ვაკეთებ ამბობიდან გამომდინარე. So the important thing is that we know there are challenges and some difficulties with both of these transactions, and that enables us to think about the best ways to meet those challenges. მოგეთ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის, რომ ორივე აი ამ მიდგომას აქვს თავისი პრობლემები და ეს იმაში გვეხმარება, რომ ამ პრობლემებთან განკლავების გზები მოვიფიქროთ. In the perfect world, this is actually a circle, and basically evidence is feeding into practice, and practice is feeding into evidence. იდეალურ სამყაროში ეს დიაგრამა წარმოგვიდგება უნდა იყოს წრიული სახით, უწყვეტი წრის სახით, როცა პრაქტიკა მუდმივად ყვებავს მტკიცებულებას და მტკიცებულება თავის მხრივ ყვებავს პრაქტიკას. So, as is often the case, the question is asked as either or and linear, but the answer is actually both and circular. ანუ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე კითხვას სვამენ, როგორც ან კი ან არა კითხვას, ანუ ისე წრფივ კითხვას, მაგრამ პასუხი არის არაწრფივი ეს. So, we're encouraged to use evidence-based practice to look for what works well and to use this. ანუ მოკლედ ჩვენ ახალისება არის იმის, რომ გამოვიყენოთ ეს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა და ნახოთ რა მუშაობს კარგად და რა არა. So saying that's how we've always done it is not good enough. We need to know what evidence there is to support what we're doing.
ანუ ეს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა ეს ამდენგულის გაჩნდა, იმიტომ რომ ასეთი პასუხი რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ სულ ასე ვაკეთებდით, ეს პასუხი არ არის მისაღები და საკმარისი და ამიტომ გაჩნდა ეს დაწესებულება. However, as Gulika mentioned in her feedback, there are lots of things we do not have evidence about, and most situations are very complicated, so evidence is not so simple. მაგრამ როგორც უკვე ნახსენები იყო, ძალიან ბევრი მეთოდი მტკიცებულების სადაც არ აქვს, ან რაღაცეები არის სიტუაციები, რომლებიც ძალიან რთულია და მოკლედ ძალიან მტკიცებულებების მოპოვება არის თავისუფლად. And actually, gaining evidence of what might be called successful practice is very complex. და ასევე ძალიან რთულია მოვიპოვოთ მტკიცებულებები წარმატებული პრაქტიკის შესახებ. I'm going to look at an example from everyday life. მე მინდა გამიგოს მაგალითი ყოველდღიური ცხოვრებიდან ეს შეიძლება გადააწყვეტ ეს I'll just wait till this has come through. Yeah. So, an extension is being built to a house. We want to know if this extension is successful. This is very painful. Okay, sorry. Try to look at this in a neutral way. So, a straightforward question, was the extension a success? It was built, it was finished. Was it a success? Well, the person living in the house might say it's a success if it gave them the extra space that they hoped for. No, ახლა თუ იმ ადამიანის სწორხდებით შეხედოთ, ვინც ცხოვრობს ამ სახლში, მისთვის წარმატებული იყო, თუ კი მას მისცა ეს დამატებითი სივრცე, რის გამოც მან გააკეთა მშენებლობა. Person owns the house, they might think it's a success if it was built on time and within the agreed price and it increased the house's value. სახლის მფლობელია, ანუ გულწრფელია რომ ცხოვრობს მფლობელი არა, სახლის მფლობელმა შეიძლება წარმატებულად ჩათვალოს იმ შემთხვევაში, თუ კი შეთანხმებულ ფასად, შეთანხმებულ დროში გაკეთდა და თან თუ კი სახლის ღირებულება გაზარდა მისი საკუთრების. The builder might judge it a success if it's made a profit. თუმცა მშენებელმა შეიძლება წარმატებულად ჩათვალოს იმ შემთხვევაში, თუ კი მოგებანა. Architects might see success if their plans have been followed exactly, and even more if it wins them an award. არქიტექტორმა შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ეს წარმატება დააფასოს იმ შემთხვევაში, თუ ყველა წესი გაწურია, ანუ არქიტექტურული და თან თუ რამე ჯილდოს მოუტანს ხომ იტყვის. The local planning office might judge success if the extension meets all the regulations and the planning laws. ადგილობრივი რაღაც მუნიციპალური სამსახურმა შეიძლება წარმატება ჩათვალოს იმ შემთხვევაში, თუ კი ყველა რეგულაცია და კანონი დაცულია, რომელიც ეხება მშენებლობას. The neighbours, they might see success if the extension doesn't shade their garden. მეზობლებისთვის ეს ამბავი შეიძლება იყოს წარმატებული იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვა მათი ბაღი არ დაიჭრება ამ მშენებლობით. People across the street, they might see success if the extension is in keeping with the neighbourhood. თქვა ქუჩის გადაღმა მაცხოვრებელმა შეიძლება წარმატება დაიღოს იმ შემთხვევაში, თუ კი რაღაც ზოგადი საერთო ფასადი არ დაიღვა ამ ქუჩის. Family and friends, they see success if it gives them a comfortable spare room to stay when they visit. და მეგობრებს და ოჯახის ახლობელ ნათესავებმა წარმატება შეიძლება ჩათვალონ, თუ კი მათ ეს ასე იგი ვიზიტის დროს დამატებით სივრცეს მისცემს, რომ დაჩნდეს მოკლედ და სტუმრობისთვის მეტი შანსი გქონდეთ. So that's at least 8 different perspectives of what success is. ანუ და ესე იგი მინიმუმ 8 პერსპექტივა ჩამოთვალეთ ჩვენ რა შეიძლება. ერთგვაროვანი არც ერთი არა. None of them are similar.
No. same. Exactly. None of them are the same. და არცერთი მათგანი არ არის გასული. Why do research everyone agrees it was a success? Everyone agrees it was a success. Why do research? Well, we don't know that they see it. What I'm trying to do here is not say this is a piece of research, but to say it depends who we ask as to whether something is successful or not. ამ მაგალითად მე არ ვაჩვენებ იმას, რომ ეს ყველანი ეთახება რა წარმატება, უბრალოდ იმის ჩვენება მინდა, რომ პერსპექტივები განსხვავებული წარმატების. So what I'm saying is that these people might, this is hypothetical, but they might define success because it doesn't shade their garden. It may shade their garden, it may not. But that's what they would say was important in terms of how they would define success. ანუ აქ საუბარი არის ესე იგი ამ ადამიანების პერსპექტივაზე. ანუ ეს ამ მიშენებამ შეიძლება დაჩლოს ან არ დაჩლოს, მაგრამ ჩვენთვის აქ მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რომ რას ანიჭებს მნიშვნელობას ის მეზობელი, რა არის მისთვის წარმატებულობის კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში. ამის მიხედვით როგორ ვთქვით? We can identify stakeholders who we have to study to identify success. So in your own research, in identifying who is likely to have or should have an opinion about success is a very important step. It sounds obvious, but it doesn't, in fact, it often doesn't happen. მოკლედ თქვენ კვლევაში როცა სოციალურ კვლევას ატარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის იდენტიფიცირება პირველ რიგში, ვინ უნდა შევისწავლოთ ის ხალხება და ამ დროს იმ თითოეულისთვის რას ნიშნავს წარმატება ამის გაგება. ახლა ძალიან ესე ჟღერს რომ ძალიან ნათელახს ვამბობ, მაგრამ სინამდვილეს ძალიან ხშირად არ ხდება ამის განაცვლება. So what might happen is, for example, the most powerful stakeholders are the ones that define success through just one narrow criterion. და ეს იმიტომ არ ხდება, რომ ძალიან ხშირად ყავს ძალიან ისეთი ამ სხვადასხვა მხარეს შორის არის ერთი ყველაზე ძლიერი ძალაუფლები, რომელიც ავტორიტეტულად განსაზღვრავს რას ნიშნავს წარმატება და ძალიან ვიწრო იმას ფარგლებში, აი ეს მოხდა, მაშინ ეს იყო წარმატებული. So the local planning office might say it's a success. It met all the regulations and the planning laws. მაგალითად, ადგილობრივ მუნიციპალურმა სამსახურმა შეიძლება ეს თქვა, რომ ეს იყო წარმატებით გაგაკეთებული, იმიტომ ყველა რეგულაცია გაიცნო. But everybody else, all the other stakeholders, may be very unhappy with it. მაგრამ ამას ყველა დანარჩენი მხარე შეიძლება ძალიან ინეგატიური იყოს ამ მიშენებით. So we have a responsibility as researchers in social work to make sure that we think of who all the stakeholders might be in any given bit of research. ანუ ჩვენი სოციალური მუშაკების პასუხისმგებლობა პირველში არის ის, რომ განსაზღვროთ ყველა ის მხარე, რომლის აზრი არის გასახვალისწინებელი რამების წვევის დროს, მაგალითად წარმატების განსაზღვრის დროს. So are there any more questions about კითხვები თუ გაქვს კიდევ? გენერალური შეფასებელი თუ არსებობს დომინანტური შეფასებელი ამ თეორიაში? Is it general value the one dominant dominant evaluator? How are შეფასებაში? რომელიც ითვლება აი ამათ გადაგჭირა შეიძლება ეს სიტუაცია შეეცვალოს რომ ერთმანეთთან მხარეებს შორის, საკოლებში. So among the different stakeholders, this is one which is considered იერარქიზაცია შეიძლება. If he assesses it's a success and it's a success, do we have such a statement? My answer is that it depends on our values. If you're a capitalist and you think the most important thing in life is to make a profit, then you probably say the builder's idea of success is most important.
ჩემ პერსპექტივიდან რომ ეს გააჩნია ჩვენ დილებულები და ჩვენ აგვაქვს თუმცა მაგალითად კაპიტალისტი ხარ და ფიქრობ რომ თავარია მოგება მაშინ მშენების პერსპექტივა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახატ უარა მან მოგება ამ მშენებს. If you are a communitarian, then your idea of success might be much more about whether it's in fitting in the neighbourhood and people think the extension has been done tastefully. და თვითონ უფრო თემზე ორიენტირებული, უფრო სოციალურ ორიენტირებული პრობლემა ხართ, მაშინ შეიძლება თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რაც ვფიქრობს, სამეზობლო, ანუ როგორ ჯდება ეს მიშენება, ზოგადად ამ სოციალურ კონტექსტში. So the short answer to your question is yes, it does matter, but what tends to happen is that the most powerful stakeholder is the person that gets their criteria for success at the top. Whereas as social workers, our responsibility is to make sure that the less powerful people also talk about what they see as success. როგორც წესი არის ერთი გამოჩეული მხარე, რომლის შეხედულებაც და განსაზღვრებაც წარმატებით ითვლება ხოლმე, რომ ეს არის თავი წარმატების განსაზღვრება, ეს არის უფრო ძალაუფლების მხარე, მაგრამ ჩვენ როგორც სოციალური მუშაკების მოვალეობა არის სწორედ ის, რომ ამ შეფასების პროცესში იმ სხვებსაც მივცეთ, ასე ვთქვათ, მათი პერსპექტივის გამოთქმის საშუალება, უფრო დაჩაგრულ მხარებს, რომელსაც ეს შესაძლებლობა აქამდე არ ეძლეოდა. So, in my years as a social worker, I found one of my main roles was as a networker, someone who was thinking about other aspects and elements in the community that had been forgotten. It was my responsibility to bring them in. ჩემი პრაქტიკით, შეფიქრე ჩემი სოციალური მუშაკის პრაქტიკაში მე რაღაცნაირად ვიყავი ადამიანების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ფუნქცია მქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო ადამიანებს ჰქონდათ რაღაც იდეები და წარმოდგენები, თქვა თავიანთ საზოგადოებრივ თემში როგორ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ მათ არავინ არ უსმენდა და მე ვიწევდა ამის არტიკულირება. So in this metaphor, the builder, the owner, perhaps the people who live there, the local planning office, they would all be getting together, the architects, but very likely forgetting the neighbours, family and friends, people across the street, other people who have an interest and a stake in what's going on here, but they're not paying anything for it and they don't own it. ამ მაგალითში ხა ჩვენაც განვიხილეთ, ალბათ დიდი ალბათობით ის ვინც გადაწყვეტა რა არის წარმატება, ეს იქნებოდა ადგილობრივი მშენებელი, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და მფლობელი, ანუ ეს ჯგუფი, მაგრამ ეს ჯგუფი შფოთ შეიძლებოდა და გადაწყვეტა იყო თუ რა წარმატებული, მაგრამ ეს ჯგუფი ნაკლები ალბათობით შეეკითხებოდა აზრს, ქუჩის მეზობლებს, ახლობლებს, ნათესავებს და აი ამ ხალხს ვიზეც ცოტა მისი პერსპექტივა ჩვენთვის. Does that answer? Any other questions? იცის რომ თუ დაეხმარება ფონდს ეს საბოლოო ჯამში თუ არ შედეგს მოგცემს რომ აი თქვა ქალაქის იერსახე დაკარგავს ქალაქი იერსახეს მაგრამ სხობს ემხმარებელი ვისაუჯერს მაშინ Helps people if it ruins the view that people living in there like it. Well, I mean, that's the big question in social work, isn't it? We cannot please, often we cannot please everyone involved, all the stakeholders. So we, in a sense, we use our value judgments, our beliefs to decide where we're going to put our focus. ეს არის დიდი კითხვა სოციალურ მუშაობაში, იმიტომ რომ რომელი მხარის ეს ასეთი არის ის, რომ ამაში ჩვენ ისევ ჩვენს ღირებულებებს და წვენებს ვიყენებთ იმაზე სამსჯელოდ, რომელი მხარის იდეები და წარმოცემს წინ. და so she also mentioned, so are we supporting the truth or not? Well, what is the truth? So I don't have, even though time is replica,
ან სიმართლე რო ახსენ რა არის სიმართლე? სიმართლე ის არის, რომ ამ მიშენებებმა ჩვენი ქალაქის იარსაღები, ჩვენ ქალაქს დააკარგინა იესა. This is the actually they are ruining the city. რა უნდა გააკეთოს სოციალური I think we told this is It's a metaphor, by the way. მოდი ანუ კიდევ ხალხს რო ეს უბრალოდ ჰიპოთეტური მაგალითია და ეს ძალიან ისეთი მაგალითია, რომელმაც No, but if you... Compromise? This one first. I understand. Yeah. Can I make this more complicated? Sure, yes. Okay. It's ruined, the history is ruined, if not, so what should work in I don't think it necessarily makes it more complicated. It basically elaborates the main question is that we have to decide who the stakeholders are, and we have to make choices if there are conflicts about how we can bring the stakeholders together, and if not, then which of those stakeholders we're going to support. სიხმისეულად შევედით ამ პრობლემაში და ეს კიდევ ერთხელ ათვენებს იმას, რომ ჩვენ სოციალურ საკითხებში მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველა თარგმნილი ხარის იდენტიფიცირება მოახდინოს და შემდეგ თუ კი ესეთი კონფლიქტური ისინია, მაშინ განაცხადოს რომელ ხარეს უნდა მიაჩნიოს სუპერვიზიას, რომლის ინტერესებს უნდა მიაჩნიოს სუპერვიზიას. And there's no one answer to that, but it very much depends on what our values are, and also what we know from our experience and research is likely to work best. და ამაზე ახლა თანსამყაროში არ არსებობს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი რამე. პირველი ჩვენი წმინდა ღირებულებები რა არის და მეორე რა გამოცდილება გვაქვს და თქვა კვლევა რას გვეუბნება ამ თემასთან დაკავშირებით. And we also need to be aware of our own prejudices, our pre-beliefs. For example, if we think that any extension is bad, then we will come into this thinking this is automatically bad. But there may be an instance of an extension which is good. თუმცა ამავდროულად ჩვენ უნდა ძალიან კარგად უნდა გაცნობები უნდა გქონდეს ჩვენი საკუთარი წინასწარი განწყობები და სტერეოტიპები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ პირადად გქონდეს. თუ მაგალითად ჩვენ ზოგადად ვთქვით, რომ ნებისმიერი სახის მიშენება არის ცუდი, მაშინ შეიძლება ისეთი რამეზეც ვთქვათ, ფაქტობრივად ცუდია, რაც შეიძლება არ იყოს. წინასწარი ჩვენი სტერეოტიპების მართლაც მნიშვნელოვანია. And we may not have the power to stop an extension, but we do have the power to bring all those people who are involved together, as part of our role as a networker, to try to use what power we do have to influence the outcome.
მაგალითად შევფიქროთ, რომ მიშენება არ უნდა გაკეთეთ, თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ ის ძალაუფლება, რომ შეარჩიოთ. მიშენება მაგრამ თქვენ როგორც ახსენდა, რომ ხალხის დამაკავშირებელი ხონდა, შეიძლება შეკრიბოთ ყველა ის ხალხი, ვინც ვისაც აქვს ეს possibly not going that far. I'm enjoying the discussion too much, but I think you need to do a little work in the small groups. მე ძალიან მომწონს ეს დისკუსია, სეონეს, მაგრამ მე მგონი კიდევ ერთი ჯგუფის სამშობლო გააკეთეთ. Up until lunch. პირველ საათამდე, ან ისვენებამდე. So my thesis to you is that this notion of what works, evidence-based practice, is meaningless if we do not consider who has the power to define what works. ანუ ჩემი ეს თქვა თეზისი ან ფილოსოფი ან არის ის რომ მსჯელობა იმაზე რა მუშაობს რა არა ანუ არის პრინციპში შინაარსი მნიშვნელობა არ აქვს თუ კი ჩვენ არ ვიფიქრებთ იმაზე ვინ წყვეტს თუ რა მუშაობს ანუ ვის არის ძალაუფლება და ვინ წყვეტს იმას რა ჩაიყვება წარმატებულად ანუ რა მუშაობს აი ამას ვინ წყვეტს რომ ეს ასე ანუ ძალაუფლების საკითხი. So what I'm suggesting you do, again in those same small groups, we'll change them later, is to perhaps go back to that area of research that you discussed earlier and think about what are the different perspectives, who are the stakeholders in that research. Yes, when they first... ამიტომ ახლა დავალებ ესეთი რომ ის სუპირველი სამართლში რომ გავაკეთეთ, თორსა რაღაც კვლევა არჩით, ეს მსჯელობთ, აი კვლევას დაუბრუნდით, რომელსაც საუბრობთ და იმ კვლევის მიხედვით იმსჯელეთ იმაზე თუ ამ კვლევაში ვინ წყვეტს რა არის სწორი და რა არის არასწორი. And how might that influence how success is judged in that research? და როგორ რა ზეგავლენა აქვს ამას იმაზე თუ როგორ წყვეტენ კვლევის ავტორები რა წარმატებული არის თუ არა რა შეგვიძლია. So we did the research. We define what success.